or die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and we එකේ ගරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අපේ channel එකේ පරණ වාහන, අලුත් වාහන ඔය හැම වාහනයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ පරණ වාහන වලට චුට්ටක් බලනවා මේවේ අඩුපාඩු ගොඩක් highlight කරනවා. ඉතින් එහෙම highlight කරා වුණත් අපි හැමෝම මේ classic cars වල තියෙන look එකට මේවයි performance වලට ගොඩක් ආසයි සහ කොල්ලෙක් මේ වගේ කාර් එකක් පදිද්දි ගොඩක් වෙලාවට අපිට අපේ status maintain කරන්න අපිට පොඩ්ඩක් අර කැපිලා පේන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක හැමෝම ගොඩක් මේ වාහන වලට ආසයි. මොකද මේ වාහන වල look එකට අමුතුම කැමැත්තක් තියෙන ගොඩක් ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වාහනේ full review එකක් ඕනනම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අද අපි මේ වාහනය ගැන සම්පූර්ණ විස්තර කතා කරන්නේ. ලාන්සවල නිෂ්පාදනය කරපු මේ මුල්ම වාහනේ driving experience එක මොන වගේද කියලා තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. අපි රවුමක් ගිහින් බලමු කොහොමද driving experience එක කියලා. අපි මේ වාහනේ drive කරලා බලමු කොහොමද මේකේ driving pressure එක කියලා. ටිකක් වලවල් තියෙන පාරක යන්නේ. මේවා ඉතින් foil spin suspension නෑ, DU spin තමයි එන්නේ. ඒ වුණත් ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවට ගස්සන්නේ පද්දන්නේ නැත්තම් ලොකු අප්සෙට් එකක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. අවුරුදු 40කට වඩා පරණ වාහනයක් විදියට.